Crabtek friends, this is again Bernie, and today I am back for another video featuring our smart cameras, the Mini 7S CCTV camera and the 14S 360 camera. And today I will show you how to connect and operate these amazing products. So let us start. So right now I have here the Mini 7S CCTV camera. And by the way, I have here the Crabtek Home application manual that comes with the packaging itself, and here wherein you can download the application for us to be able to control our CCTV camera. So let us unbox this, and of course makikita natin yung mismong product niya, yung Mini 7S camera. Ayan siya, kasama na rin yung kanyang adapter and cord. Ayan, we have another manual for the CCTV itself. So ito po yung ating CCTV Mini 7S camera. Sa likod, makikita natin yung kanyang reset button, and meron din tayong micro SD slot na we can store up to 128 gigs of data. Since two-way audio feature siya, meron din siyang built-in microphone and speaker. So try na natin. So sasaksak na natin siya. So kapag sinaksak niyo siya guys, may makikita kayong red LED light dyan. And then kapag blue naman siya, that means na connected pa siya in one of your devices. So kapag sasaksak natin siya guys, lalabas yung color red na LED light niya. So ang gagawin niyo lang is, ipipress and hold nyo sa reset button sa likod, about 5 to 10 seconds. And then wait nyo lang siya na mag-blink. Ayan. So, kailangan yung blinking light niya is color red, guys. So, since nagbe-blink na siya, open nyo na yung inyong application. Again, pwede nyo siyang i-download sa App Store or Google Play Store. Search nyo lang po is Crabtek Home. So, from your Crabtek Home, ayan, punta lang kayo sa Add Device here on the upper right. And then, punta kayo kay Others. And then, Smart Camera. So sabi dito, make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard. So since meron na tayong light indicator, which is itong red light na to, ayan, hit next, and then connect tayo kay Wi-Fi, at least 2G. And then makikita nyo itong QR code na ito. Once lumabas na yung QR code, ganito lang yung gagawin natin. Tatapat natin siyang ganyan. Hanggang sa marinig natin yung tone na yon. So once marinig na natin yon, kindly tap on I heard a prompt option here, and then wait lang natin siyang kumonek sa ating Crabtek Home application. Alright, so we're now already connected, and tap nyo lang yung done dito. So once you're connected, ito yung makikita nyo guys. Ayan. So itatapat ko lang siya sa akin para mas makita ninyo. Ayan siya. And kung makikita nyo po, napakalinaw ng kanyang camera. 1080 po siya. And aside from that, marami din siyang features. So meron tayo ditong screenshot. Ayan. And yung screenshot na yon is makikita mo dun sa photo album. Dito mo rin makikita yung iyong mga ni-record at mga playback. May two-way audio feature din ang ating camera. So try natin siya. Hello? Hello? Ayan. And of course, kung gusto mo naman marinig yung response ng mga nasa bahay, i-unmute mo lang siya dito. Hello? 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 Ayun. And meron din siyang cloud storage. Tulad ng sabi ko kanina, kaya niyo mag-store up to 128 gigs of data. And lastly, yung ating alarm feature. Ayan, meron siyang motion detection alarm and sound detection alarm. So, lahat ng yan is mananotify ka through your Crabtek Home application. So, i-on off mo lang siya dito. Ayan. So, once na ma-notify ka na may motion or sound na na-detect ang inyong CCTV camera, i-click mo lang yon at ito yung lalabas guys. Ipapakita niya sa inyo
yung picture, and at least malalaman mo kung sino yung tao doon sa particular na lugar na yon at oras na yon. Ayan. And ito naman yung ating 14S 360 CCTV camera. Ayan. So, ito siya. And kasama niya ay, of course, yung ating adapter din. Same lang dun sa ating Mini 7S and yung kanyang cord. So, may kasama din siyang tucks and screws and bracket para kung ano yung gusto nyong style ng inyong CCTV camera. Kung ganyan man, ganyan, ganyan. So, kayo na bahala. So, sa likod niya, makikita natin yung reset buttons. Same dun sa ating Mini 7S. Andito rin yung kanyang charging port and yung SD card slot. Andito rin yung kanyang built-in microphone and speaker. So, same lang dun sa ating Mini 7S, kailangan yung ating LED light, which is color red, kailangan nagbe-blink siya. So, para mangyari yon, i-press and hold lang natin itong reset button. So, ngayon, nagbe-blink na yung ating LED indicator. So, ready na tayo para kumonek sa ating Crabtek Home application. So, same process. Punta lang tayo kay Add Device here on the upper right. And then, punta tayo kay Others. And then, Smart Camera. So, confirm lang natin. Connect sa wifi. And then, again, ipapakita niya sa atin yung QR code. So, harap lang natin siyang ganyan. Lapit. And then, ilayo natin ng konti. Hanggang sa marinig natin yung prompt. Ayun. Click lang natin, I heard a prompt. And then, wait lang natin siyang kumonek sa ating Crabtek app. Ayan, so we're now already connected. Kindly just tap on done. And then, wait lang natin siya. Ayan, so same din dun sa ating Mini 7S. 1080p rin po siya. Kaya malinaw na malinaw, pwede kang mag-selfie. May screenshot option din siya. Same thing kay 7S. Halos parehas lang lahat ng feature niya. Ang kinaibahan lang ng ating 360 is, ayun nga, 360 yung view niya compared dun sa ating Mini 7S, which is naka-steady lang. So, para ma-maximize natin yung kanyang view, punta lang tayo kay direction. So, may up, down, right, and left siya. Napakita ko siya sa inyo. So, pindutin natin to. Ayan. Kung makikita nyo guys, gumagalaw siya pataas, yung ating CCTV camera. And down. Ayan. Try natin yung left. Ayan. And yung right. And yung right. Ayan. Pwede mo rin siyang i-control through the screen here. Ito. Ganyan mo lang siya. Pwede mo rin siyang ibabang ganyan. Right. And left. Amazing, right? So you can control the direction through the screen, and if kung gusto mo naman, pwede rin naman dito sa ating direction features here. And there you guys have it. These are our smart CCTV cameras. Ang pinagkaiba niya lang, ito naka-steady siya, and ito naman 360 yung kanyang view. Available on Shopee and Lazada. If you have questions, you can message us on our Facebook page. And please follow and subscribe to our YouTube channel, Crabtek Home. This is again Bernie. Have a great day and stay safe, everyone. Bye!